taarifa kuu halisi na sahihi. Tarehe 29 mwezi Novemba mwaka 2023, mpenzi mtazamaji, umetimia wakati wa taarifa kuu. Leo tukiwa tumekuandalia mengi kutoka meza yetu ya habari, lakini kama kawaida tupate vidokezo. Hii ni taarifa kuu halisi na sahihi. Na kwenye taarifa kuu, watu 6 wauawa eneo la Samach, kaunti ya West Pokot, huku 16 wengine wakilazwa hospitalini na majeraha baada ya kushambuliwa na majambazi. Mustafa Eid ahukumiwa kifungo cha miaka 45 kwa mauaji ya mwanafunzi wa chuo kikuu mjini Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu mwaka wa 2019. Na kaunti ya Embu ya rekodi visa zaidi vya dhulma za kijinsia, mimba za mapema na ukeketaji, takwimu zaonyesha. Hii ni taarifa kuu halisi na sahihi. Kama ilivyo ada, taarifa hizi zinakujia mbashara kwenye runinga yako Lookup kwenye Signet na kupitia kurasa zetu zote za kijamii. Tembelea kurasa hizo @Lookuptv, utupe maoni yako kuhusiana na taarifa zetu. Tutasoma baadhi ya jumbe hizo tunavyosonga mbele na taarifa hizi. Mimi ni Henry Tende Anyula na tunaanza rasmi. Watu 6 wameuawa huku wengine 16 wakijeruhiwa katika kijiji cha Samach, kaunti ya Pokot Magharibi, baada ya majambazi kushambulia vijiji vya Samach na Lochacha, kata ya Parko. Haya yanajiri huku viongozi wa eneo hilo wakiongozwa na Kamishna Apollo Kelo wakisema kuwa vitengo vya usalama vimetumwa eneo hilo kushika doria. The Deputy Governor has said we are getting to our elastic limit. Soon we will chart our way forward as Pokot. It's better we say that we are not in this government. This government is almost becoming the worst since independence. We've lost so many lives, and we are profiling those cases. If this government will not listen to us, we are telling you, we will take this matter to the International Criminal Court. Hakuna hata kucheza. Hata niseme tu hiyo ukweli. Hatuwezi kubali hiyo. Hata mpira tunacheza mpira na watu wanabombiwa. Wewe ni mtoto ya nyumbani hapa na wewe unasikia vitu kama hii na wewe bado unacheza mpira. Ninataka kulia na ninalia sana, nalilia serikali sana. Mambo yangu inaenda kwa Kindigi, Mheshimiwa Kindigi. Tumekuwa tunakuambia mara nyingi, umekuja pale Sarmat nikakueleza kuna drone, sijui drone ililetwa ni ya Pokot peke yao, kwa sababu kama hii drone ingekuwa inafanya kazi ingekuwa imetrack wale Waturkana ambao walikuja kurei. Iwesekani kwamba maaskari wanatumia bomu kurushia raia villagers. Tulikuwa huko upande ya Lochacha. Sasa Lochacha ilikuwa kuna mbuzi iliibwa na Waturkana. Sasa harakati ya kufuata hao wezi, KDF sasa akaanza kutupa drone juu. Kwa ile harakati ya kutupa drone juu akaona mali watu walisanyika. Bila shaka ni uchungu usiomithilika kwa wakazi hawa ambao wameendelea kuwapoteza wapendwa wao kufuatia mashambulizi hayo. Tunatumai serikali itawajibika ili kuweza kudumisha doria na kuleta usalama maeneo hayo. Tukisonga mbele, mahakama mjini Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu imemhukumu Mustafa Eid kifungo cha miaka 45 gerezani kwa madai ya kumuua Emma Wanyota, mwanafunzi wa chuo cha Ulimbwende cha Vera Beauty College mwenye umri wa miaka 21. Mshukiwa anadaiwa kutekeleza unyama huo nyumbani kwa wazazi wa marehemu katika eneo la Moi's Bridge mwezi wa 9 mwaka wa 2019. Inadaiwa kuwa marehemu alikataa mahusiano ya kimapenzi na mshukiwa huyo. Na sasa sijui vile wasasi wake wakikaa pale Moi's Bridge wanafikiria vile watoto wa watu wanawawa kiholela holela. Mimi nashukuru tu hii serikali kwa vile imefanya haraka na haki imetendeka mwisho.
miaka 45, sidhani kama Mustafa atarudi kama angali hai. 40 kuongeza 45, hiyo ni miaka 85. Na miaka yake sijui ni ngapi, kama ni 37 plus hiyo 85, atarudi akiwa na 100 and sijui na ngapi. Emma was my twin sister. At least I'm happy justice has been served. For now, I would like to thank the High Court. Na ningesema wherever Emma's soul is, let her just rest in peace. I thank God. 4 years has not been easy. Tumekuwa na a lot of challenges, lakini tunashukuru tu Mungu, justice imekuwa served. By your legal counsel and on your behalf. What is the issue here? The issue is here the nature of the killing of the victim. It appears and is apparent from the evidence that when you acted in the wrongful and unlawful killing of the victim, you were actuated with malice, ill will, hatred, in that the way the victim was slaughtered, you had no regard to the right to life given by the Constitution Article 26. That demonstrates that really this was a killing which was not justified, a killing where there was no excuse, a killing which was planned, premeditated. The way the body parts of this particular victim was found hidden, and the way they were dismembered, the severance of the bodies of the victim, can only be that this is a murder which really should have attracted the rarest of the sentence of the death penalty. But because in Kenya we are a republic where usually death penalty, we seem, because that is really the maximum sentence of 0 to 04. This is a case for this court could have really given the rarest of the sentence, which is the death penalty. But because of other considerations constitutionally. Mkewe Naibu Rais Bi Dorcas Rigathi hii leo ameandaa kambi ya kutoa matibabu ya bure inayowalenga wahudumu wa matatu jijini Nairobi. Zoezi hilo litakalochukua siku 2 mtawalia linalenga kutoa huduma za bure za matibabu miongoni mwa wahudumu wa matatu ambao ni waraibu wa dawa za kulevya. Zoezi hilo linafanyika hapa jijini Nairobi katika eneo la Aga Khan katikati mwa jiji la Nairobi. Bila shaka ni habari ambayo tunazidi kufuatilia na tutakuletea maelezo kamili ifikapo mwendo wa saa 10, saa 1 na katika habari zetu za kimombo mwendo wa saa 3. Tukisonga mbele, Profesa Stephen Odebero wa Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia cha Masinde Muliro ameiomba serikali kuangazia upya mbinu ya kuwafadhili wanafunzi kupitia bodi ya mikopo ya HELB ili kuhakikisha wanafunzi wasio na uwezo wa kulipa karo pia wamepata nafasi ya kuendeleza masomo yao. Stephen ameipa changamoto bodi ya huduma ya vyuo vikuu kufanya utafiti kamili kabla ya kugawa fedha hizo kwa wanafunzi ili kuwafaidi wanafunzi wanaostahili. To equitably implement the new funding model, there is need for a survey to establish number of students from low, middle and high income backgrounds to justify the funding formula. Upon implementation, there is need to provide for discounted rates of loan repayment for those who will pay immediately. Loan and scholarship recipients who take loan to complete studies because of unnatural factors must be made to lose the scholarships and loans and be required to repay immediately. However, top students and those who complete earlier should be incentivized through some form of waiver. The family contribution should be scientifically justified, while at the same time, another category of not needed should be created in the funding model. Not the funding model, everybody is getting at least some form of scholarship. Everybody is getting at least some form of loan. Then the question we are asking here is, are there people or are there no people in this country who can afford university education without being supported by the government? That's a question I'm leaving with you. If they are there, then why can't we have a category of students whom we are calling they're not needed? They don't need the support of government at all. It turns out that there is a disparity between the factors influencing demand and what is captured in higher education laws board, MTI. And this calls for the scientific inquiry to remedy the MTI to make it more effective.
Wawakilishi wadi katika kaunti ya Kakamega wamemshutumu gavana wa kaunti hiyo Fernandes Barasa kwa kukosa kuanzisha miradi ya maendeleo tangu kuingia kwake ofisini. Aidha, wamewaonya wabunge wengine kutoingilia shughuli za utendakazi katika kaunti hiyo, jambo ambalo linakosesha amani wafanyikazi wa kaunti. Tumekuwa na shida mingi sana, changamoto kama sisi wenye tunawakilisha wananchi kwa ground. Wanasema mwaka imepita, hatujafanya kazi yoyote ama hakuna kitu chochote kinaonekana kwa hii kaunti ya Kakamega kama maendeleo. Na sisi kama waheshimiwa elected tumesema ya kwamba hii Kakamega county tunataka ikuwe very peaceful na tunataka ionyeshe kwamba inafanyia watu wenye waliwachakua kazi. Na sisi tunataka tuache mambo ya side shows. Hatutaki wale watu ambao hawajachakuliwa hapa waanze kufuruka amani ambayo sisi tuko nayo na gavana wa Kakamega. Tunataka tusikizane kwa mkutano leo ya kwamba barabara yetu ya maendeleo inaenda hivi bila kusumbuliwa. Jambo la pili, sisi tunataka pia tuambie gavana ukweli kama wale ambao tumechakuliwa na wananchi, mahali ambapo yeye anafanya makosa. Hatutaki kuonekana ya kwamba tunalalamikia kule kwingine na gavana anapata information from wrong people. Vile vile tunataka kuadvise gavana ya kwamba mahali tumefika wananchi wanalalamika. Wale wabunge ambao wamekuwa wakiingilia masuala ya kaunti ya Kakamega, tafadhali waondoke na waache county assembly ihusike na vitu vya county. Wao washughulike na vitu vya serikali kuu. Kwa hivyo kuna confusion. Hatujui kama hizo ward based projects za milioni 20 bado zinakuja ama hazikuji. So leo tunaenda kufanya kikao na gavana ili tuweze kuelewana tunatoka wapi na tunaenda wapi kama county. Jambo la pili, gavana hatatumia vitisho kufanya kazi na MCAs. Na wakati MCA anaondoka anasimama na kusema jambo kama linamguza likimkera ama nini, hata tutisha kuja kwa ward zetu na kusimamisha watu wengine akisema sasa hao ndio atafanya nao kazi. Wote tumepigiwa kura, yeye amepigiwa kura, sisi tumepigiwa kura na tuko na majukumu yetu ambayo lazima tukubaliane jinsi tutafanya kazi. Sisi hatujaomba kwenda Bungoma, wao ndio wamechagua Bungoma na sisi tutatumia mafuta yetu, tutaenda hapo sababu tunajali watu wa Kakamega. So tumekuja pamoja ili tuhakikishe kuwa Kakamega inasimama na inasonga mbele, hatuwezi kubali watu wetu wazidi kuumia. Tuingie kaunti ya Siaya ambapo gavana wa Siaya James Orengo amesema kuwa kuna haja kwa serikali za Kenya na Uganda kutafuta suluhu la kudumu katika mizozo inayoshuhudiwa na wavuvi wengi wa Kenya kushambuliwa na kunyanyaswa ili kufungua ziwa Victoria kwa ajili ya wavuvi kutoka nchi za Uganda na Tanzania. Orengo alisema haya wakati wa sherehe za kuadhimisha siku ya uvuvi mwaka huu katika ufuo wa Liunda, eneo la Bondo. Uganda, Kenya and Tanzania are members of this African community. They are members of this African community. And they have already started a process of having a union, some kind of federal system that will bring together the nations of East Africa, East and Central Africa. And the community is growing bigger. The Democratic Republic of the Congo is there. Sudan, South Sudan is there. And recently, even Somalia became part of the East African community. It does not augur well. And looking into the future, it does not look right that this common resource, if Kenyans cannot exploit it as a common resource for the community, if Tanzanians cannot be able to use this resource as a common resource for the community, if Ugandans cannot use it as a common resource, then it shows that the will to have a union for East and Central Africa, a federal system, it shows that the road is still very far. Because a Kenyan should be able to go into this water, into Uganda, into Tanzania, and vice versa. Because God did not put boundaries in the lake. It is us who have made those boundaries in the lake.
The fish in the lake also doesn't know these boundaries. Like now we are thinking of stocking Kanyaboli. We could also stock the lake, which will be good for the whole of East Africa. But once you stock the fish in the lake, and one of the chair of the beach management unit said stocks of fish are falling in the lake. If we want to stock the fish in the lake, when the fish is grown up, or even the moment you introduce fingerlings, they're free to go to any part of these waters. So those artificial boundaries which do not reflect what nature designed are necessary if you want to become one East African community, one federation of East and Central and Africa, and the whole of the Horn of Africa. Na tukisonga mbele, waziri wa barabara na uchukuzi Kipchumba Murkomen amewaonya wasimamizi wa bandari ya Mombasa dhidi ya kujihusisha na wizi wa mali ya umma na ufisadi kupitia kandarasi hushi. Kipchumba aliongeza kuwa wizara yake inajitahidi kuimarisha utendakazi wa bandari hiyo ili kuvutia wawekezaji zaidi. Considering now that solution and our services in the country and the region at large. Deal with the disease of budgeted corruption. Budgeted corruption. Somebody sits down and says, tunatafuta pesa kidogo. What can we do at the port? Anasema, tungoe hii kabro ni white tuweke ya black. Haikai mzuri sana. Deal with those issues. We don't want the port kabro here, sijui pavement corner here, sijui maram in another corner. Let the port invest in things that are going to make a difference in increasing the volume of goods that are coming to pass through the port of Mombasa. And when I say that, I am speaking from a point of information. We want to invest in the expansion of our ports. What we are doing is to create more competitive port that will give more competitive prices and therefore the cost of living. Our projection for the 2023 was we expected to have 60 billion and a profit of 18 billion, but we achieved 16.6 billion, which was good anyway. In terms of demand forecast, our throughput, which we expect during this strategic plan, we need to grow from 35 million metric tons to 38.9 million metric tons. But also this will be dictated with the economy of the East African region and also our push in terms of marketing. The board this week approved a dividend of 10 billion and we are going to hand over the first tranche of 3 billion. Mwisho wa taarifa zetu mchana wa leo. Imekuwa fahari yetu kukuandalia ni taarifa hizi, nikiondoka na mpisha mwenzangu Robert Chacha akiingia na ulingo wa spoti. Usicheze mbali, atakueleza mengi kutoka viwanja mbalimbali ikiwemo matokeo ya kipute cha Champions League katika mataifa mbalimbali ya ughaibuni. Mimi ni Henry Tendanyula, mchana mwema.